Okay, so what is the unit of specific resistance? Ohm meter. किंवा तुम्ही symbol मध्ये पण लिहू शकता. There is a no what I can say doubt in that. How you can write in symbol? Ohm चा symbol आणि त्याच्या पुढे meter m. That is the unit of specific resistance, or you can say it is nothing but the resistivity. कळलेलं कसं करणार? Everybody got it this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So whether you have brought a notebook now, whether it with you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So whatever we have covered up till now, we will write in our notebook. Okay. Yes, sir. Just a minute. Give me just a minute. Okay. So open your notebook. In your notebook, write down. Yeah. Definition la first. 1 ohm resistance. 1 ohm resistance. लिहा त्याच्या खाली लिहा. A wire. सर लिहिलंय काल. लिहिलंय का? Okay. सर. Okay. Okay. Sorry. Just we will. Okay. लिहा त्या पुढे लिहा. Resistance is depends upon following factors. Following yeah. First, just a minute. It is disturbing. Yeah, first part. Yeah, length of conductor material. Length of conductor material. Second, area of cross section of conductor material. Area of cross section of conductor material. Then write down third, type and nature of conductor material. Type and nature of conductor material. Okay. And then write down fourth point also. Write down fourth point also. Temperature. अगं चुकून कधी पण विचारते ते लिहिलेलं दाखव म्हणते मग मी काय करू त्या वेळेला. Hello. Who is that? Just mute yourself. It is disturbing to all class. Okay. Fourth point also write down temperature. Fourth point, temperature. Okay. So after that, write down first point, length of conductor material. Length of conductor material. Yeah. The resistance of a conductor material. The resistance of a conductor material is directly proportional to the length. Is directly proportional to the length. त्याच्या खाली त्याचं रेजिस्टर, त्याच्या खाली त्याचं इक्वेशन लिहा. इक्वेशन दिले बघा, ब्राऊन कलरच्या ह्याच्यात लिहिलेलं आहे इक्वेशन. R is directly proportional to the L. R is directly proportional to the L. Okay. Now, second, write down second, area of cross section of conductor material. Second point, area of cross section of conductor material. लिहा त्याच्यात लिहा. Below that write down the resistance of conductor material.
the resistance of conductor material is inversely proportional to the is inversely proportional to the area of cross section of area of cross section of same material, area of cross section of same material. लिहा तिथं रिलेशनशिप लिहा, खाली दिले बघा ब्राउन याच्यामध्ये, R is inversely proportional to the 1 by A. R is inversely proportional to the 1 by A. Okay. Next, third point, write down. Third point, type and nature of conductor material. Type and nature of conductor material. So below that, write down the resistance of a conductor. The resistance of a conductor depends on the nature of material, depends on the nature of material of which it is made, of which it is made. A full stop, त्याच्या खाली लिहा. Some materials have low resistance, some materials have low resistance, whereas some materials having high resistance, whereas some materials having the high resistance. Okay, so this is the third point, that is nothing but the type and nature of the conductor material. Then write down fourth point, point number 4. Yeah, temperature affects whether my voice is audible. Hello. Yes. Okay. Someone saying that it is not clearly audible. Now it is audible. Yes, sir. Yes. Okay. Write down fourth point. In that, write down temperature affects the resistance of conductor materials. Temperature affects the resistance of conductor material. A full stop. त्याच्या पुढे लिहा. In most of the conductor material, in most of the conductor material, resistance increases with the increase in temperature. Resistance increases with the increase in temperature. Resistance increases with the increase in temperature. Full stop. Okay, next, write down. Next, yeah, the equation for resistance found out like त्याच्या खाली हे इक्वेशन लिहून घ्या.
कुठली इक्वेशन लिहिताय? पहिल्यांदा दोन इक्वेशन लिहा. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. त्याच्यानंतर दुसरे इक्वेशन लिहा, आर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ए. आणि त्याच्या खाली इक्वेशन लिहा, आर इज इक्वल टू रो एल डिवायडेड बाय ए. आर इज इक्वल टू रो एल डिवायडेड बाय ए. त्याच्या खाली लिहा. इक्वेशन लिहिलं सगळ्यांनी? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. Yes, sir. Okay. Below that, write down रो इज दी. रो म्हणजे त्याचं सिम्बॉल पण काढा आणि ब्रॅकेट मध्ये पण लिहा RHO. लिहा रो इज दी proportionality constant. Proportionality constant called as specific resistance. Specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity. Okay. Now त्याच्या पुढे डेफिनेशन लिहा. त्याच्या खाली लिहा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. लिहा त्याच्या खाली लिहा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स. लिहा डेफिनेशन लिहा त्याची. the resistance of specimen piece of a material having unit length ब्रॅकेट मध्ये लिहा 1 मीटर. युनिट लेंथ नंतर ब्रॅकेट करा आणि त्याच्यामध्ये लिहा 1 मीटर. and unit cross sectional area त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहा 1 मीटर स्क्वेअर. 1 मीटर स्क्वेअर is known as specific resistance or resistivity of that material full stop. त्याच्या खाली लिहा the unit of specific resistance is ohm meter. The unit of specific resistance is ohm meter. आता काय करा, तुमच्या नोटबुक मध्ये जी वर स्पेस असते बघा, नोटबुक मध्ये वर ज्यात आपण काय लिहित नाही त्याच्यामध्ये त्याचं युनिट ओहम मीटर कसं आलं हे लिहून घ्या. स्लाइड वर दिलेलं आहे पहा, त्याचं युनिट ओहम मीटर कसं आलं ते लिहून घ्या. तुमच्या नोटबुक मध्ये वर जी राईट हँड साईडला किंवा लेफ्ट हँड दोन्ही पण पेजला स्पेस असते वरच्या साईडला, त्याच्यात त्याचं युनिट ओहम मीटर कसं आलं राईट डाऊन एव्हरीबडी.
लिहिलं completed? हा, झालंय का सगळ्यांचं लिहून? एव्हरीबडी रिटर्न इट. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So up till now we have covered a very important point from the chapter number first, that is up to the specific resistance. Okay, all these parts are very easy for understanding, but just what you have to keep in mind, you have to remind some definitions or some formulas or some unit related to that one. Okay, so might be if time we will get, tomorrow we will take whole revision, means what, from this in this week what we have covered from point number first to up till now. So tomorrow I will ask to any particular, what I can say, a student, he I think that might be he is or she is able to get the answer of each and every question. यात असा डिफिकल्ट असं काही नाहीये की समजणार नाही आणि आन्सर देता येणार नाही. नोटबुक तुमच्याकडेच आहे, नोटबुक मधले बघून आन्सर दिले तरी सुद्धा चालतील. देयर इज अ नो डिफिकल्टी इन टू दॅट व्हाईल गिव्हिंग दी आन्सर. Okay, examples on this, these are also very easy. Okay, but what we will do, there is another important concept here, that is nothing but the energy sources. Okay, energy sources, and then what is mean by open circuit, and then what is mean by short circuit. This is also very important because on this particular point also many of the time MCQs are going to be asked into the examination. Okay, हे माहित पाहिजे, कारण लक्षात घ्या, इफ इट इज नॉट, त्याचा जरी इथं संबंध नसला जास्त तरी ज्यावेळेस तुम्ही नेक्स्ट क्लासमध्ये जाल त्यावेळेस एनर्जी सोर्स माहित पाहिजे, त्याच्यानंतर ओपन सर्किट काय, शॉर्ट सर्किट काय, दॅट टाइम यू शुड नो. या ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या खूप इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजीज आहेत. जर तुम्ही नेक्स्ट क्लासमध्ये गेला, सेकंड इयर, थर्ड इयर, that time you can understand the meaning of open circuit and short circuit, because most of the practicals are depend on this parameter, that is open circuit and short circuit. Okay, so that we are also going to learn on that particular topic. Okay, so just a minute now.